මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට ගේන්නේ සංවාද එක්ක කොහොමද ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඉගෙන ගන්න කියලා. සංවාද අතරතුර ලස්සන වාක්‍ය රටා හැදෙන විදිහත් මම ඔයාලට කියලා දෙනවා. රැඳිලා ඉන්න මගෙත් එක්ක මම ප්‍රියංකර chat box channel එකේ උමේෂ් ප්‍රියංකර. මම ඔයාලට වතාවක් කිව්වා කට්ට වහගන්න කියලා. Once I told you to hold on your tongue. Once I told you to hold on your tongue. මොන්න හිසරා දෙයක්ද මේ? What a headache this is. What a headache this is. What a headache this is. කවුරු හරි ලැජ්ජ නැති වැඩක් කරාට පස්සේ අපි මෙහෙම කියනවනේ. මොන ලැජ්ජාවක්ද මේ? මොන ලැජ්ජාවක්ද මේ? What a shame this is. What a shame this is. What a shame this is. ඒත් මට මේක කියන්න ඕනේ. But I want to tell this. But I want to tell this. But I want to tell this. ඔයා මම තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්නේ නෑ. You don't try to understand me. You don't try to understand me. You don't try to understand me. මට ඔයාට කියන්න තියෙන දේ දැනටවත් මම ඔයාට කියලායි තියෙන්නේ. I have already told you what I had to say. I have already told you what I had to say. I have already told you what I had to say. ඒක ඇත්ත. ඒත් ඔයා මට කියන්න තියෙන දේ කියන්න ඉඩ දෙන්නේ නෑ. That's true, but you don't allow me to say what I have to say. That's true, but you don't allow me to say what I have to say. That's true, but you don't allow me to say what I have to say. මම දන්නවා ඔයා කියන්න යන්නේ හැම වෙලාවෙම ඔයා කියන එකම දේනේ. I know that you are going to say the same thing that you always say. No. I know that you are going to say the same thing that you always say. No. I know that you are going to say the same thing that you always say. No. කියන්න කලින් ඔයා දන්නවා එහෙනම් මං කියන්න යන දේ එකත් මාර වැඩේනේ. Before telling, you know what I am going to tell you. Before telling, you know what I am going to tell you. Before telling, you know what I am going to tell you. එහෙනම් ඔයා පරචිත්ත නානේ තියෙන කෙනෙක් වෙන්න ඕන. Then you must be a telepathist. Then you must be a telepathist. Then you must be a telepathist. ඔයා වගේ කෙනෙක්ව තේරුම් ගන්න පරචිත්ත ඥානෙ තියෙන්න ඕනේ. To understand a one like you, it's not necessary to be a telepathist. To understand a one like you, it's not necessary to be a telepathist. To understand a one like you, it's not necessary to be a telepathist. මගේ සාමාන්‍ය දැන මේකට හොඳටම ඇති. My general knowledge would do for that. My general knowledge would do for that. My general knowledge would do for that. දෙයියන්ගේ නාමයෙන් මං කියන දේ අහන්නකෝ. For goodness sake, please listen to me. For goodness sake, please listen to me. මම ජීවත් වෙන්නේ දහසකුත් ප්‍රශ්න එකක් මැද. I am living among 1,001 questions. I am living among 1,001 questions. මම අසරණයි. මම තේරුම් ගන්න බලන්න. I am helpless, try to understand me. I am helpless, try to understand me. පල් පච. Tommy Rot. Tommy Rot.